Très bien, donc c'est parti pour la table ronde qu'on va peut-être devoir, qu'on raccourcira peut-être un petit peu pour respecter les horaires. We'll switch from French to English, well, if needed, at each time. Bilingual roundtable today. Notre thématique aujourd'hui, c'est donc l'établissement des réseaux, leur développement, et en fait, l'intérêt, c'est aussi d'échanger donc l'expérience de chacun. C'est how to establish a network, what are the main difficulties, main issues that you may encounter when building a database, network exchange. Est-ce que tu as une première question à poser éventuellement à nos orateurs, Ariane? Yes. So you mentioned FAIR, FAIR, but how far to reach the clinicians and so on? And is it interoperable with OMIM or Orphanet? How do you envision the continuous path view first? Thank you. I'm really grateful to have this opportunity to interact with all of you, and just as you can see from my presentation, FaceBase is built as a data sharing platform. So far, we have patient data, we have animal model data. What we learned from this this data sharing experience and how to build a platform like this. First, you really need to have domain experts, people who really know how to manage these large data sets, diverse, and also you must have very good, stringent quality control. There's a phrase in English, it's called the garbage in, garbage out, right? If you just toss any kind of data into a data sharing platform without quality assurance, so the data would not be very helpful. Second, about interaction with clinicians. And I may argue to expand on that and also to include patients. What we have been doing lately is to try to integrate electronic health records from different medical centers and also the dental electronic health records. I don't know how that works in France, but in the US, most of these academic centers, they all use different type of software to manage patient records. How do we make sure these data can be shared, and then of course, with protection, and then also the platform, once you share that, is something that you call a particular phenotype is the same as the other clinical experts, right? So how do you standardize this diagnosis? And the last piece I wanted to mention is this patient involvement. I give you an example. One of the latest work we're doing is to, in response to NIDCR's calling to study temporomandibular joint disorder. And when you talk to clinical experts, there are actually over a couple hundred different kinds of conditions that under the umbrella of temporomandibular joint disorder. Some of them had nothing to do with the joint itself. It's caused by nerve malfunction, psychological issues, this and that. So the most powerful thing we heard during that discussion was from the patient advocacy group. Some patients shared how she was treated in her 20s with a total joint replacement, which later on turns out she did not need at all. And others, like, some of these, of course, we tend to focus on these negative experiences, but what we can learn from that is whenever we do something, whether it's about
developing the proper way to phenotype the patient, develop proper way of sharing information with other physicians and dentists, we must get patients involved. So what just to respond to your question, the network about researchers and then data scientists and clinicians and then patient advocacy group, all of these really need to be working together in order to build a platform that's a data sharing that will really ensure the future practice of something that can benefit patients. Thank you very much. I will go again, still in English, to Irene and ask her. So we know in France we fill the data set. We do SEMARA, BAMARA, all this very, very carefully. How do you envision the transition between the national scales and the European one? For what? And do you think it's easy? What do you suggest? Thanks very much. It's not easy, that's clear. That's the simple question. I think that France is way ahead of other countries within Europe. So I think really good things that have been developed initially here is a national healthcare plan for rare diseases, decentralization. Other countries have adopted that as well, but not all European countries have decentralization. But in general, talking mainly about rare diseases, I think a big step was made by the recognition of expertise centers within Europe. So now we know each other. To whom do we talk to? Of course, we also involve researchers and patients. And I think another big advantage that we have is the ORFA codes being developed here in France as well. They are really accepted within the European network, so that makes the diagnosis more easy. We have a general language that we speak with the ORFANET codes. And now we have all these issues with the European registry that we can fill out ourselves. And I think the best way that we worked so far is by consensus. So we have these meetings with all the centers of expertise working together, deciding on what kind of outcome do we think is relevant, at what time do we collect these data, and how do we collect them. And then collecting these data centralized in the European registry really opens up a lot of opportunities for rare diseases because you need the numbers. So you would suggest, like Jan said, that being as a domain is favorable, being like experts around defined disease. I think so, yeah. And especially, I think if you look at there's 24 of these European reference networks that we work in. And I think ours is the one that's most multidisciplinary. And that is the biggest issue. For other diseases, usually you focus on one disease with one specialty. And I think that's the nicest in our ERN. We have everyone on board. So it's the psychologist, the geneticist, everyone. Thank you very much. You mentioned, yes, Nicolas. You mentioned interoperability of the software that will gather the data. Is it an issue at the European level? When building European data sets and collecting the data, is it an issue that I don't know, Italian, French, or Dutch softwares are not the same? Well, they even are not the same within the country. So, is it something that is a problem for the ERN? There is a lot of development on this topic in which you can easily change data sets and make them compatible with other systems. So I think that's the major advantage that has been made on the IT level. So I think that we can just, we are being told by Europe, this is the data set that you all need to fill out. So that is the basis. And then we ourselves decide what is the next level of data that we need. And it doesn't matter a lot how you collect these data and how you offer them. It's very straightforward to transpose those into the set that we collect them at a European level. But how you collect the data is also important because it takes time. So we have to avoid to enter twice or even three times the data in different softwares. Yeah. No, that's of course we a do big agree issue. on that. Yeah.
So I think that it starts with, if you collect orphanet codes, you can trace your patients within your own hospital. That's step one. And that's not happening in every hospital. So you need to organize that yourself. Then depending if you're, because still hospitals are working on paper, that makes life really difficult, of course. Then it's troublesome. In most of the electronic patients' files, it is possible to do automatic extraction of data, but you need a good IT department that supports you. And slowly this is now getting there. But I think that, I think France is ahead of most countries, having a national system. And of course, we need to discuss that we don't design different topics to focus on. That doesn't make a lot of sense. So we should not ask you to fill out a completely new data set instead of the national one. Thank you. Il y a un peu une rupture de charge quand on veut tous communiquer et arriver justement sous l'ouverture sur la société. Non, je voudrais que justement, avec toutes mes excuses, I'm sorry, but I ask him to speak French, if you don't mind. Because we have to reach the patients and the association of patients we may. That's a critical point. I'm sorry, I apologize. So, donc, Christophe, tu nous as présenté justement cette ouverture vers la société qui est un élément quand même dans ces bases de données, l'interopérabilité. Enfin, c'est vraiment un des éléments les plus compliqués. Et tu as avec beaucoup de nos ici présenté à quel point c'était difficile. Donc justement, dans les bases de données, dans le rapport aux associations de patients, etc., est-ce que tu as des conseils à nous donner? Je me permets juste, avant la réponse, d'interrompre aussi. On peut étendre la question aussi donc à Pascale Gavelle, qui sera notre prochaine oratrice, effectivement, qui est psychologue clinicienne. Donc je crois que la question peut tout à fait se poser aux deux orateurs. À ta gauche, Ariane. Oui, tout à fait. En fait, je ne sais pas si ça marche, oui. Je ne suis pas sûr d'avoir des conseils à vous donner. Parce que je ne suis pas sûr que dans les banques de données que nous avons, du moins dans notre réseau, nous ayons impliqué beaucoup les patients. Je sais que le réseau autisme au Québec, un réseau thématique comme le nôtre, a été pas mal en avance dans ce domaine-là, en impliquant à la fois les cliniciens, les chercheurs et les patients. Donc ils ont une forme de cohorte. Il y a 1000 familles, je pense, qui font partie de la base de données. Et donc je sais que la communauté, les familles, les gens qui vivent avec la maladie, un trouble du spectre de l'autisme, sont très impliqués donc dans la congestion au fond de ces banques de données. L'expérience que j'ai des banques de données, c'est qu'on a du mal à trouver d'ailleurs des utilisateurs. Dans le passé, dans le réseau, on avait des banques de données, mais personne ne les utilisait. Et donc je pense qu'il faut peut-être former les gens, les accompagner et peut-être les soutenir financièrement pour que ces banques de données soient utilisées. Mais là aussi, je pense qu'il y a une forme de cloisonnement qui fait que si ce n'est pas ma banque de données, je ne l'utilise pas. Et d'où l'intérêt d'avoir des liens et puis de connecter les banques de données aussi, parce qu'on élargit le champ aussi des utilisateurs possibles de ces banques de données. Mais je pense que c'est impossible aussi, c'est un peu important que c'est ce que tu disais, Ariane, que les patients, les populations puissent avoir un contrôle là-dessus. Ils ne soient pas dépossédés des données qu'elles partagent avec la science. Je pense que c'est une approche qui me paraît normale. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, moi j'ai fait un constat qu'on fera tous, c'est que quand tu vois des associations qui se sont organisées jusqu'à une échelle internationale, la française, l'italienne, etc., on a des exemples, par exemple l'hypophosphatasie, on a vu que les associations accompagnaient le projet de recherche. Bon, il y avait le médicament orphelin aussi qui arrivait à ce moment-là. Mais cette synergie, effectivement, elle est liée s'il y a une espèce de miroir, en quelque sorte, entre l'organisation sociétale et l'organisation de la recherche cognitive. Donc, je pense que les ateliers que tu proposes, peut-être une chose qu'il faut qu'on discute ensemble, ces ateliers réciproques du clinicien avec les patients, etc., est peut-être une chose qu'on devrait initier pour rompre la glace au niveau national, puis après l'étendre. Oui, je suis totalement d'accord. À l'échelle individuelle, on va donc poser celle qui est là, qui est avec les patients, qui entend des choses peut-être que nous n'entendons pas. Et est-ce que tu pourrais nous donner ton point de vue? Alors oui, sur la psychologie, je crois que en effet la recherche, je crois que ce qui a l'intérêt dans la recherche en sciences humaines, c'est de partir de ce que nous racontent les patients.
Alors en effet, j'ai la chance d'avoir une activité clinique à l'hôpital plein temps et en plus de faire de la recherche. Donc souvent les sujets de recherche, en fait, ils sont partis de ce que les patients me racontaient. Et là, je trouve que dans la recherche en psychologie européenne, on a... alors, il y a un centre très dynamique en Angleterre, à Bristol, le Center for Appearance Research, qui est très moteur dans tout ce qui est outils utilisés dans tout ce qui est craniofacial. Donc, on a maintenant des outils qui sont aussi traduits en français, qu'on peut utiliser. Et qui du coup font des groupes contrôles, parce qu'en fait, voilà, ça a été beaucoup utilisé. Donc ça sur les méthodes quantitatives, mais je crois qu'on a encore beaucoup à progresser sur les méthodes qualitatives, où là on écoute les patients, on leur donne du temps pour parler et pour raconter quelles sont leurs problématiques individuelles. Et ça, que ce soit à l'hôpital dans les parcours de soins, que ce soit à l'école dans leur socialisation, aussi dans ce qu'ils portent de la douleur de leurs parents, de la culpabilité parentale et de finalement ce qu'ils nous disent, prenez soin aussi de mes parents. Enfin voilà, de tout ce qu'il y a autour. Voilà, et donc je pense que la recherche qualitative, là, je pense qu'on a encore des choses à développer dans le domaine de la psychologie en tout cas. Est-ce que justement, forte de ces expériences, tu aurais des idées à nous soumettre pour que les associations participent peut-être un peu plus dans le volet recherche? Est-ce qu'il y aurait des choses des amorces? Comment démarrer? Alors, je crois que, là je vais en parler tout à l'heure, mais je crois que les patients, ils sont demandeurs qu'on les écoute. Et dans la recherche que je mène actuellement, j'ai eu très peu de refus en fait. Et même ça, finalement, la recherche en psychologie, finalement, quand on propose un sujet de recherche, ça fait recirculer la parole autour de la malformation, autour de l'histoire, dans la famille. Et donc ça sert aussi aux patients. Et les associations de patients, ils nous servent aussi à relayer le message auprès des patients, et donc ça circule. Et quand j'ai initié ce projet de recherche, bien sûr, j'en ai parlé à l'association de patients pour leur dire, ça vous parle? Est-ce que ça répond à quelque chose qui voilà, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que je vais dans le bon sens? Voilà, et ils m'ont dit oui, voilà, allez-y, on vous soutient, etc. Et après, dans la recherche qualitative aussi, je pense que c'est important de revenir vers le patient en disant, est-ce que j'ai bien compris ce que tu m'as dit? Voilà, est-ce que ce que je vais diffuser, est-ce que j'ai bien interprété ce que tu m'as dit? Same question for our international guests, for English speaking. Do you think involving patients and their families is important, very important, or not when building a network or a database? If so, do you have tips for us? How can we involve them the best way? I don't have any specific suggestions, but what we have learned from our engagement with the patient advocacy group is just to really hear their point of view and then what they need, right? Because we do discovery research, we do clinical research, but how do we align that work with what patient needs? Because if you build something, you really want it to benefit the patient. And Francis Collins, who until very recently was the director of NIH, so he said it many times in different occasions. He said, this is the National Institute of Health, not the National Institute of Research. He wants really to push for, to translate discovery into something that can benefit patients. So for that, I think we really need to involve patients to hear, what are the things that are not being addressed clinically in terms of, data sharing or
like one of the other project we're running is on craniofacial tissue regeneration. When we started that project, funded by NIH, and at the very beginning of our study, we decided to really focus on something we call a low-hanging fruit, something that you can achieve in a short period of time. In our case, we started in 2017, and now we have 3 projects that are already filed with FDA for the product development that can be used in a phase 1 clinical trial, so eventually with the hope that will benefit patients. So I think those were all, when we started that project, what we did, we went out and did a survey. We surveyed clinicians, we surveyed patients, advocacy group, to see what they need in craniofacial tissue area where they can use some regeneration that will help to provide better treatment for patients. So these are just, very limited examples of what we have done. But I think we, as long as we stay focused to, of course, we wanted to continue to build on this discovery research, and that's the foundation for the future. But when the opportunity comes with these kind of a special program development, we really wanted to make an impact on patient care. So that's what we're doing. And if I may, I want to just go back to make a comment on the, about how we integrate these medical records. And so one of the things, I apologize for my ignorance. I don't really know how it works in France. Maybe you're already doing this. But in the state of California, starting from January 2023, this was over a year ago, we as doctors can no longer write paper prescription. Everything is electronic. So you must use electronic record to write prescription. At the scale of the states? Yeah, okay. For the state. Okay. So as a result of that, I get to see all the medication my patients on. So, whether they're treated as patients with diabetes or any other things. So just as this type, this is a very small example, right? And probably you can argue, writing prescription is easy to have a mandate like that. But I'm very optimistic. I think eventually the future will really help us to integrate a lot of these sort of the records, patients, because we're looking at the same individual, right? Whether that person lives in New York or in Paris, now people move from one place to another so often. We have to have some kind of international or international interactions. That way we can focus on treating the same patient, not just some kind of proprietary sort of records of benefit. Yeah. We'll have a question about the future later, yes. Yeah. Irene? Regarding your question, I think that what we do in the ERN, we have several patient societies being part of the network, and some of them have already made inventories within their member groups, like what do you need most, and what is the main concern you have, what kind of research do you want the doctors to do. And that's really nice to see that in general it matches a lot, whether you have this survey coming from the UK or from the eastern of Europe, it matches a lot. So that guides us as well in what kind of research do we do. We involve patients within the network to be actually involved in performing the research. But I think what is also very important to give them feedback, like if a project is finished, we are really content with a nice paper and hope for a high impact factor, things like that. But it needs a translation. It needs a version for all those that
especially the ones that participated in the study, but also to the patient societies, like this has come out of this research and because of your participation, so that they really get the feedback that it matters to participate in these kind of studies. That's what Pascale Gavelle was saying. We have to see patients and then get back to them again to exchange again to share that data with them. Law and regulation issues. If building a network at the US scale, did you encounter do you have different regulations between the states? Do the states have different regulations about medical file of the patients, or is it the same at the US level? Yeah, so we're starting small with FaceBase. So as I share with you, the original design of FaceBase was really focused just on craniofacial, and now we're expanding it into ENT, we're integrating audiograms into FaceBase. So what we're doing is to work with a few focused disease areas, like we have a craniosynostosis group, we have a clefting group, we have a group that works on dental caries, periodontal disease. So these are sort of our test cases. We're trying to see how we can integrate. So for example, the craniosynostosis case, we're working with different children's hospitals like Boston Children's, Cincinnati Children's Hospital, and Philadelphia Children's Hospital, CHOPS. And then they have a network that's already funded by NIH to have the whole patient's records. And then we're taking the craniofacial part. And then one of the areas where kind of a challenge is how do you share this protected data, right? So we're currently working on using these so-called process data, like population-based, certain percentage have this and that, or this have that mutation, that mutation. So it's de-identified patient data that can be shared through FaceBase. That's what we're working on right now. Okay, thanks. And at the EU, different regulations between countries aussi, do you have, I know you do, but do you have issues while trying to share data from different countries? I mean, at the legal level, yes. Legal issues, yeah. Every country has its own legal issues. Some are really strict, some are easygoing. So there is, for all participants within the European Reference Network, there is a document that the European Commission made, which took forever with a lot of legal officers, and that's data sharing agreement, and we are now in the process of dealing that with every single member state. Finally, yes. And but we're getting there, and of course it's slow, but it's worth it, because if you can really connect all these countries together, it makes a huge difference in research in rare diseases. Thank you very much for this job, which is terribly difficult. Yes. Je peux parler au français un peu. Donc, vous avez, Christophe, tu as montré quelque chose, c'était important, c'est la vision qu'on a de soi, le patient, l'image, l'art. C'est très impressionnant l'utilisation de l'art. Tu peux aller un petit peu plus loin. Donc ça donne un schéma mental. Qu'est-ce qui se passe? Et j'aimerais aussi que notre collègue psychologue nous explique le cheminement que ça fait. Oui, moi j'y crois beaucoup. Je l'utilise aussi dans certains de mes cours. Je donne un cours, par exemple, à des étudiants sur les approches centrées sur la personne, donc pour des gens qui sont déjà cliniciens. Et je leur demande, plutôt que de lire des textbooks, des livres, je les invite chaque semaine à lire une BD que j'ai choisie, évidemment. Donc des BD qui sont souvent autobiographiques et qui parlent de maladies, de santé, d'amour, de vie, de mort. Et après, on discute sur des modèles biopsychosociaux des pratiques cliniques.
Et je pense, oui, que les arts, et plutôt que de leur donner un examen en fin de session, un examen écrit ou des questionnaires, des QCM, je leur demande de faire une BD eux-mêmes. Bon, pas très longue là quand même, mais c'est de 3 pages, 4 pages. Mais je pense que oui, l'art, ça permet aux gens d'imaginer, de réfléchir sur eux-mêmes. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'avec mes étudiants, par exemple, dans ma classe, les étudiants parlent d'eux-mêmes, parlent de leur propre maladie pour illustrer des modèles biopsychosociaux. D'ailleurs, une de mes étudiantes a publié sa bande dessinée qui faisait 6 pages dans une revue avec comité de lecture. Donc elle a publié une BD comme article scientifique, donc ce qui est quand même pas mal. Je crois que c'est la revue... j'ai oublié le nom. Pas très fort avec les noms, mais bon, bref. Et donc elle racontait son expérience avec la maladie lorsqu'elle était étudiante, lorsqu'elle était jeune. Donc oui, je pense que les arts permettent la créativité, permettent l'introspection et permettent la connaissance d'autrui. On peut arriver à connaître ce que vivent d'autres personnes, ça peut susciter l'empathie. Alors moi, je parle beaucoup de bande dessinée, mais il y a d'autres expressions artistiques pour lesquelles j'ai pas beaucoup d'expérience. La publication d'une BD, je trouve ça extrêmement positif. Oui, je ne savais pas. Tu pourrais faire oui, je vote pour. Oui. Le théâtre peut être extrêmement bien. J'ai des collègues. J'ai déjà travaillé avec des cinéastes aussi pour créer une pièce de 15 minutes, un film de 15 minutes, un court-métrage qui se passe dans une clinique dentaire avec une personne en situation de pauvreté qui est filmée dans différentes situations chez elle, etc., à la clinique, juste parce que ça permet, je pense, de découvrir d'autres aspects de la vie que les cliniciens en général méconnaissent. Et en fait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, ce que vivent les patients, etc., on n'en a pas conscience. Et c'est important, il y a toute une... Mais au fond, je pense que c'est une approche holistique qui est importante, une approche globale, biopsychosociale. Et moi, vous avez dit quelque chose qui était important, c'est beaucoup de mes études commencent par ce que me disent les gens, les patients. Et ça, c'est important. Donc, je pense que les arts permettent de faire ces ponts-là, mais il y a des artistes en résidence qui se produisent dans différents types de contextes, et ça peut être la danse, ça peut être la poésie. La poésie, ça peut être une manière aussi de présenter ses travaux de recherche. Donc il y a toute une littérature scientifique là, sur l'utilisation de l'art en sciences, et je pense que ça vaut la peine de s'y pencher. C'est vrai que je ne sais plus qui a dit tout à l'heure qu'on publiait beaucoup d'articles avec des hauts impact facteurs, mais on pense rarement à publier une version de ces travaux qui puisse être partagée avec des non-scientifiques. Et au sein du réseau, en tout cas, c'est ce que j'aimerais qu'on fasse. Que chaque article scientifique publié par nos membres est une version non scientifique, de sorte que les personnes qui vivent avec les maladies, les professionnels puissent découvrir cet aspect-là, puissent savoir ce qui se passe. On critique beaucoup les chercheurs, même en sciences humaines, en sciences sociales, on parle de chercheurs hélicoptères, ils viennent, ils prennent les données, ils repartent. Donc, même dans le domaine de la pauvreté, par exemple, quand je travaille avec des organismes de lutte contre la pauvreté, ils me disent, bon, alors, est-ce que tu vas venir prendre tes données, faire des entrevues, et puis repartir, et puis on ne saura pas ce qui se passe. Et donc, je pense que les chercheurs ont parfois une mauvaise image à cause de ça. Donc, d'où l'importance de les impliquer d'emblée, d'en faire des partenaires dès le début, et puis ensuite de partager les résultats, de sorte que les gens puissent se les approprier, puis aussi les utiliser. Parce qu'il y a des informations qui sont utiles pour les personnes, puis utiles aussi pour faire un changement des pratiques à différents niveaux, au niveau des politiques, au niveau du système de soins. Tout à fait. Tu peux rebondir sur cette dimension. En psychologie, est-ce que c'est utilisé l'art, l'art-thérapie, comment tu la positionnes dans les maladies rares Alors, à l'hôpital... l'art rentre pas tant que ça. Hein. Alors après, on est en pédiatrie, donc on fait toujours attention aux personnes qui rentrent quand même et qui font des activités artistiques avec les enfants. Enfin, on fait attention forcément, parce qu'on est en pédiatrie. Après, l'art, ce qui se développe beaucoup maintenant, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique,
patients et où on va utiliser tout un tas de médias qui vont être en effet raconter des histoires, faire des petits bouquins pour expliquer sa malformation à l'école. Tout ce qui est littérature jeunesse a pas mal fleuri dans toutes les problématiques en ORL. Je sais que vous en avez fait une sur l'aplasie, nous on a fait sur les fentes, enfin sur tout ce qui est trac aussi, ils ont fait, il y a tous ces petits livres là qui sont très utiles pour les enfants parce que c'est des petits livres navettes, c'est-à-dire que ça transite entre l'hôpital, la maison et l'école. Voilà, et donc ça c'est hyper utile parce que l'école aussi, les instituts ils sont très démunis pour parler à la classe avec des mots compréhensibles par rapport à ce que leur a dit les parents qui leur a sorti un diagnostic et eux ils connaissent rien, ils ont peur de dire des bêtises. Donc ces petits livres, ils ont ce rôle de faire la navette. Et puis après il y a tout ce qui est diffusion aussi de petites vidéos. À Rotterdam ils ont fait des petites vidéos pour to explain to children how to speak to school about your diagnosis and ils ont beaucoup développé ça et je trouve ça très bien. Nous il faut qu'on le fasse aussi en France. Il y a encore plein de choses à faire. You mentioned that you use artificial intelligence. You use artificial intelligence to manage some data. Is it something you plan to extend to all the data that you have gathered? Yeah. So we at FaceBase we are developing some test cases using machine learning and AI to analyze, for example, the skull phenotype. Let's say, we have a lot of transgenic animal models where people have submitted 3D CT data. And then we are now in the process of getting all the control samples and analyze and then see whether we can in the future use this AI to detect some subtle variations and then perform some deep phenotyping of some of the changes that people in these different animal models. But to the larger extent, we really have had a lot of discussions about the future of how AI will influence healthcare. There have been multiple position papers from the National Academy of Science, Engineering, and Medicine, where they talked about how AI will change the future of healthcare. And there was an article written by very prominent member of the Academy, Eric Larson. He predicted in the next 5 to 10 years, up to 80% of the cognitive activities performed by physicians can be replaced by generative AI. So in a sort of looking into the future, how do you prepare ourselves? How do we separate the real information from the fake one, and then how do you integrate this into our future practice? And in the US now, Amazon, Google are all developing primary healthcare. So you can have access to a online physician 24/7. And so that's something, it's a competition with the normal medical practice, right? So how do you, of course, the data Amazon and Google have is based on a lot of the large data analysis and AI and machine learning based. So there's just been a lot of discussion, and then we are trying to do just small parts using, AI to analyze some of the phenotypes so we can provide a better support for data analysis. But looking into the future, this is clearly something
that all of us have to deal with, right? Because this AI is here. It's definitely going to change how we practice in the future. You agree, Irene? We use it specifically like in imaging. So nowadays, if you get an MRI scan of a craniofacial patient, you get like a written report like, we think that ventricles are a bit larger, things like that, all a bit vague. And we're now working on pipelines so that you can actually just get numbers and more solid data. Of course, all these data can be used to make predictions, which is, of course, also what you want. What is normal fit for these children with rare diseases, so you can compare them. But I think also like other tests that we do, like sleep studies, audiograms, I think those are all large sets of data that can be really analyzed much more in detail by AI tools or machine learning tools. Of course. Well, I'll switch to French. On a mentionné tout à l'heure la place aussi des préoccupations environnementales, ce qui me semble fondamental en santé. Est-ce que la perspective d'une gestion globale des données par intelligence artificielle est compatible aussi avec la nécessité de réduction de la consommation? Enfin, c'est quelque chose qui sera sûrement pensé aussi. Enfin, je ne sais pas si vous avez aussi tu as une pensée là-dessus. Mais je ne suis pas un expert, mais je dirais que je lis beaucoup dans le domaine, et puis certaines personnes prédisent que dans 20-30 ans, toute notre utilisation de l'informatique va s'écrouler parce qu'on n'aura pas l'énergie pour la faire tourner. Alors, ça paraît, enfin, disons que ça paraît une prévision en mathématiques. Ouais. Donc je ne sais pas au fond vers où on s'en va, mais je pense que c'est inquiétant ce qui se produit actuellement. Du moins, on est en train de prendre conscience que le monde dans lequel on vit ne pourra pas continuer éternellement, que la croissance qu'on a vécue au cours des 30 dernières années ne pourra pas continuer, ou les 40 dernières années, ou 50 dernières années, et qu'on arrive à un pic, qui est le pic de la production du pétrole, c'est maintenant. Donc on sait que dans 30, 40, 50 ans, on n'aura plus de pétrole. Et toute notre société, toute notre économie est bâtie là-dessus. Par quoi va-t-on remplacer le pétrole? Bien, peut-être par rien. Ou du moins, on a déjà d'autres sources d'énergie. Mais ça, je pense que ça a une implication majeure sur la manière dont on conçoit nos actions, dont on construit nos infrastructures. Et je pense que dans les 5-10 prochaines années, on va avoir à réagir à des situations qu'on n'avait pas imaginées avant. Un peu comme la Covid. La Covid, ça a été un traumatisme global. On s'est trouvé dans des situations qu'on n'imaginait pas. Et je pense qu'il est possible que dans 5 ans, 10 ans, on vive la même chose avec « OK, on ne va pas pouvoir continuer tel qu'on le fait. Comment va-t-on faire? Comment est-ce qu'on va réorganiser la société de manière générale, le système de soins y compris il va falloir peut-être changer les plans très rapidement. Tout à l'heure, je vous ai parlé un peu de la révolution paradigmatique qui s'est produite pour notre réseau, mais on va peut-être vivre des révolutions paradigmatiques sur tous les autres aspects de notre vie rapidement. Et je pense qu'il va falloir s'ajuster. Et je ne sais pas dans quelle mesure on sera prêt à s'ajuster d'ailleurs, parce que c'est difficile. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit paralysant, mais effectivement, juste vous pouvez penser à construire et développer différemment, en tout cas pas exactement comme c'est fait actuellement, peut-être. Oui. Si je puis me permettre, pour insister sur le point que tu développes, c'est que le Québec est très singulier dans cette approche du monde. C'est-à-dire que vous avez une sensibilité au Québec, pas au Canada, au Québec. Excuse-moi, enfin, dans le Canada, mais il y a une notion de la dimension de la nature. Je pense que ça ressort, c'est très intéressant. Les nationalités ne sont pas neutres. La géographie dans laquelle on est n'est pas neutre. Et je pense qu'il y a des pays qui seront peut-être plus en avance que d'autres de ces questions-là. Je ne suis pas sûr que le Québec le soit. Je pense que moi, je lis la presse française et la presse canadienne, québécoise. Et par exemple, pour ce qui est des questions environnementales, je pense que la France est beaucoup plus sensibilisée. Elle est plus sensibilisée aussi du fait qu'en France, on n'a pas de pétrole. Au Québec, on a des sources d'énergie qui sont différentes. Mais je dirais que le Québec n'a pas pris soin de la nature très très bien jusqu'à présent.
la nature, l'environnement a été vu comme une ressource, et notamment il y a beaucoup de compagnies minières au Québec. Et je ne suis pas sûr qu'on ait une approche intéressante. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on vit sur des territoires qui étaient occupés autrefois par des Premières Nations, des populations autochtones, qui avaient un rapport, c'était des populations essentiellement animistes, qui avaient un rapport à la nature qui est différent du nôtre, dans le sens où, par exemple, pour eux, la nature ne veut rien dire. Nous, on a une ontologie naturaliste dans laquelle on se distingue de la nature. Il y a l'humain et la nature. La nature existe parce que nous, on est là humain et on a une forme d'ascendance sur la nature. Alors que ces Premières Nations, et même les Inuits, qui vivent tout à fait dans le nord du Québec, ont une vision totalement différente. Ils attribuent, par exemple, une forme d'identité ou d'âme à des objets ou à d'autres sources de vie. Enfin bref, leur rapport à la nature est différent dans le sens où ce n'est pas vu comme une extraction. On n'utilise pas la nature, on respecte la nature. Et au fond, il y a tout un mouvement, par exemple, qui s'appelle EDI, Equity, Diversity, Inclusion, dans lequel on finit par ressortir les valeurs, les visions des Premières Nations, ce qui nous amène à réfléchir sur la manière dont on se perçoit dans le monde. Et je pense qu'il y a une grande réflexion à faire. Et si je peux vous donner une suggestion de lecture, je dirais Philippe Descola, un anthropologue français qui était élève de Claude Lévi-Strauss, qui s'est intéressé à des populations en Équateur. Et je pense que c'est intéressant la manière dont ces peuples conçoivent leur rapport au monde, comment est-ce qu'on construisent leur monde. Et je pense qu'on va être obligé de reconstruire notre monde rapidement du fait des conditions dans lesquelles on vit et du fait aussi de l'exploitation qu'on a pu faire de la Terre au cours des 100 dernières années, disons. Une dernière question, parce qu'on a... one last question, perhaps because we are running out of time. One international unique registry achievable? Possible? Un registre international unique? Only one. Only one? Well, why not? Achievable. Yeah, would be good. All plus unique. Yeah, we have now 2 American centers joining our European reference network, so that's a start. I think this is a perfect place to start something. Really, I love to work, collaborate, right? Because we are all limited with a number of patients or our areas of expertise. But if we put all the resources together, especially now with Zoom and all these other technologies, it's easy to bring people together to talk about things. And I think we should definitely share our data. I'm here to share what we have, and then I'm happy, to welcome you to visit LA, and then we can talk more, and then just let's get started. We can do a pilot project. Surely. Yeah. Merci beaucoup. Thank you very much. On s'en tient là. Très bien. Merci beaucoup à tous les orateurs. Merci. Thank you very much.